It is with great pleasure that we welcome you all for the degree distribution ceremony at Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera. May I request the Honorable Principal, sir, to bless and advise graduates. Good morning, ladies and gentlemen. This is Dr. Ali, your principal, Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera, welcoming you to this degree distribution ceremony for 2016-2020 batch. It really gives me pleasure to see you people, maybe offline, online, virtually, but then after a long period of time. It is almost 18 months that we parted, and during this 18 months period, a lot of changes have occurred. And before I start the main concern, I would like to definitely place on record on behalf of Vidarbha Youth Society, Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera, all our thanks to the health workers who have put all their day and night for making the service to the humanity, wherein the whole world was undergoing pandemic. Recall when I welcomed you for your first year, 2016, I told that engineer is a problem solver. So you entered from there. Over the period of 4 years, you have undergone so much of training, everything, and then finally, the outcome, the product, the degree. But then, having a degree is one thing. Solving the problem is another thing. Engineer as a problem solver. So what all contribution you can make to the humanity? As we said, that engineering is that branch of science which deals with properties of matter and various forms of energy and their utilization for the betterment of mankind. So now in this pandemic situation, as an engineer, what role you have to play to give real service to the humanity? That is the call of the day today. And I know that when you started your journey, कि नजरें खुली तो रास्ते खुलते चले गए. नजरें खुली तो रास्ते खुलते चले गए. इन रास्तों में आपसे हम मिलते चले गए. मंजिल समझ के बैठ गए जिनको ना समझ, हम ऐसे रास्तों से गुजरते चले गए. Today we have come to this conclusion that now we are graduating. You are having degree in one hand and confidence in another. Go to the career and service to the humanity. Serve to the humanity. जमाना चाहे ले ले, जो भी उसके इम्तिहान बाकी हैं. This was also our examination. And we have been tested over the period of last 18 months under this pandemic. Let me tell you, out of 200 eligible candidates, we could place 141 candidates with companies in TCS, companies like TCS, Tech Mahindra, Dhoot Communication, and so on. This 2020 batch I'm talking about. That's what I say. कि जमाना चाहे ले ले, जो भी उसके इम्तिहान बाकी हैं, हमारे बाजुओं में भी कई तूफान बाकी हैं. अभी तो सिर्फ जीती है एक मुट्ठी भर जमीन हमने. अभी तो सिर्फ जीती है एक मुट्ठी भर जमीन हमने. हमारी मंजिलों के हजारों आसमान बाकी हैं. थैंक यू. Thank you. All the very best. Thank you so much, sir, for your blessings. Now we are moving towards distribution of degree certificates. First, we are going towards felicitation of rank holders, that is university toppers. When the name of graduates is called, the candidate shall come on a stage to receive the degree certificates. Devyani Praful Gulane, stood 5th rank in the merit list of Bachelor of Civil Engineering of Sant Gadke Baba Amravati University, Amravati.
Mukul Sukhdevrao Fande. Mukul Sukhdevrao Fande stood 6th rank in the merit list of Bachelor of Civil Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Mukul Sukhdevrao Fande. Pallavi Suresh Raut stood 10th rank in the merit list of Bachelor of Civil Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Gayatri Sanjay Sorte stood 3rd rank in the merit list of Bachelor of Computer Science and Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Nikita Krishna Mende stood 1st rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Shantanu Dattaswamy Sarad stood 1st rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Shubham Raju Hinote stood 2nd rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Shubham Hinote. Pragati Vasudev Bahale Amara Firdos Nasir Khan stood 3rd rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Vaishnavi Ashok Sherke stood 3rd rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Shweta Umakant Kherde stood 3rd rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Shweta Kherde. Shweta Krishnarao Nirmal stood 3rd rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University. Vaishnav Jadhav Sunil Jadhav stood 4th rank in the merit list of Bachelor of Electrical and Electronic Engineering of Sant Gadge Baba Amravati University. Vaishnav Sunil Jadhav. Rita Arun Sahare Nitin Panjabrao Deshmukh. Now we are felicitating our class topper department wise at college level. Felicitation of class topper Gayatri Diliprao Dhurve stood 1st rank in the class topper list of the Bachelor of Civil Engineering of our institute. Afreen Khan stood 2nd rank in the list
second rank in the class topper list of Bachelor of Civil Engineering of our institute. Divya Gupta. Stood third rank in the class topper list of Bachelor of Civil Engineering of our institute. Divya Gupta. Rishabh Patil. Rishabh Patil stood fourth rank in the class topper list of Bachelor of Civil Engineering of our institute. Prajwal Sontakke. Prajwal Sontakke stood fifth rank in the class topper list of Bachelor of Civil Engineering of our institute. Tanvi Taide. Tanvi Taide stood first rank in the class topper list of Bachelor of Computer Science and Engineering of our institute. Asniya Rahman. Asniya stood second rank in the class topper list of Bachelor of Computer Science and Engineering of our institute. Kimaya Ghormade. Kimaya Ghormade stood second ranked in the class topper list of Bachelor of Computer Science and Engineering of our institute. Harshada Raghuvanshi. Harshada Raghuvanshi stood second rank in the class topper list of Bachelor of Computer Science and Engineering of our institute. Kushal Khatri. Kushal Khatri stood third rank in the class topper list of Bachelor of Computer Science and Engineering of our institute. Muhammad Azhar Ali. Muhammad Azhar Ali stood first rank in the class topper list of Bachelor of Electronic and Telecommunication Engineering of our institute. Prem Bhakre. Prem Bhakre stood second rank in the class topper list of Bachelor of Electronic and Telecommunication Engineering of our institute. Yogita Kale. Yogita stood third rank in the list of class topper of Bachelor of Electronic and Telecommunication Engineering of our institute. Surbhi Sune. Surbhi Sune stood fourth rank in the class topper list of Bachelor of Electronics and Telecommunication Engineering of our institute. Sheikh Alfia Kausar Abdul. Sheikh Alfia stood fourth rank in the class topper list of Bachelor of Electronic and Telecommunication Engineering of our institute. This is all about distribution of degree certificate to class toppers. Thank you so much, sir, for your valuable time. Now we have virtual degree distribution of all student graduates department wise virtually by PPT presentation.
Let's start virtual degree distribution from Civil Engineering Department. Mr. Abhishek Sunil Sharma, BE Civil Engineering. PPT slide show. PPT slide show. Mr. Abhishek Sunil Sharma from Civil Engineering Department. Miss Achal Rajendra Rao Raut. Aditya Rajendra Ingre. Aditya Ravindra Levarkar. Aishwarya Ashok Dhamande. Ameya Chandrakant Shirmane. Amit Arundrao Mahure. Anamika Manoj Sant. Anand Ashok Malviya. Ankita Vinod Dudhe. अंकुश पुरुषोत्तम धोटे. अनुज शिवाजी पाटिल. अनूप सुनील भागवत. अनुराग मिश्रा. आशीष अढ़ाऊ. आशीष चौधरी. आशुतोष खराटे. अश्विनी भिवगड़े. अथर्व चांदूरकर. अथर्व ठाकरे. भूषण हाड़के. चैताली कामदी. चैतन्य दुधे. शकुली वंजारी. दर्शन देवड़ा. देवेश कुमार नाइक. गौरव आसोदे. गौरव देशमुख. गौरव पंचभाई. गुलशन अग्रवाल. गुंजन खंडारे. हर्षित राठौड़. जानवी वारकरी. कल्याणी सगने. कल्याणी वानखड़े. कोमल भटकर. क्षितिज चौहान. कुणाल अडुळे. मानसी अकोटकर. मयूर राठौड़. मेघा जाधव. मोहम्मद समीर. नरेंद्र शेंगदुड़े. नितिन कुकड़े. पल्लवी डवले. पंकज इंगड़े.
पायल अवझाडे, पायल टेंभरे, पूजा सोनटक्के, प्रज्ञा बनसोड, प्रज्वल चेंडकापुरे, प्रणय मून, प्रथमेश लोखंडे, प्रतीक वडनेरे, प्रतीक्षा बनसोड, प्रतीक्षा तरोळे, प्रतीक्षा वानखडे, प्रवीण कोंगरे, प्रियंका राठोड, पुष्कर वानखडे, राधिका चतुरकर, रागिनी निंगोड, राजेश चव्हाण, ऋषभ तिवारी, रितेश खुंटे, रितेश प्रधान, रोहिणी खोब्रागडे, रोहित बेलसरे, रुपाली शेटे, ऋषभ बोबडे, ऋषभ काकडे, ऋषिकेश मोरे, ऋषिकेश ठाकरे, ऋतुजा शेटे, साहिल गुल्हाने, साक्षी कुसुंबे, समीक्षा बोरकर, समीक्षा ढोरे, संदीप तेलमोरे, सौरभ मुंडे, सेजल बागडे, सेजल मुळे, शिवम राठोड, शिवानी अजबाले, शिवानी देशमुख, श्रद्धा घोसे, श्रेयस चौड़े, शुभम चौहान, शुभम नेतन राव, शुभम राउत, शुभम तलान, श्वेता शेंडे, श्याम पावड़े, सिद्धेश तलार, सोनाली हिरेकर, सोनम ओमकार, सुहास मत्ते, सुमेध जांभूळकर, सुमित चावड, सुमित मालवीय, सुमित रंधे, सूरज कुमार साळुंके, स्वराज विद्वंस, स्वरांजली निमजे, तन्वी देशमुख, तेजस्विनी पखाले, वैभव थूल,
वैष्णवी बहाळे, वैष्णवी कुटफळे, वैष्णवी वानखडे, विशाल शेंडे, विशाल तायडे, विश्वजा म्हाला, ऋषिकेश तायवाडे. This is all about civil engineering student virtual degree distribution. Now we are starting virtual degree distribution for computer science and engineering students. Now let's start virtual degree distribution for the student of computer science and engineering. अभिषेक सरकटे, आदित्य कुलकर्णी, ऋतुजा आकर्ते, आकाश रायकवार, अक्षय गुप्ता, तृप्ति अंबाडकर, अनिकेत कटकपुरे, अंकुश पारिसे, शेख अनुम, अपेक्षा रेडे, अपूर्वा घाटे, शुभम आठवले, अवंतिका पकाले, शुभम भामदारे, धनश्री काळे, धीरज वडूरकर, आदित्य ढोले, दीक्षा ग्रोवर, रोशन दुपारे, गायत्री कुटे, गायत्री डिकोलकर, हर्षल कुकडे, अली इप्पत शिरीन मीर हाजिक, ऐश्वर्या इंगोले, कपिल लोनकर, कार्तिक नवलकर, कुणाल बिबेकर, मधुर लड्ढा, महेश ठावकर, महेश डवले, पीयूष मालवीय, शिवानी मालवीय, मानसी खोब्रागडे, मयूरी देशमुख, मयूरी खडतकर, रोहित मोहता, मोहित करवा, मोनिका पकाल, नीरज सोनी, निकिता घोडेश्वर, निकिता उबरहांडे, निकिता घाटे, निशा गावंडे, प्राजक्ता पहाड़े,
पल्लवी पांदे, रुशाली पंजवानी, पंकज मिल्खे, पवन दंडाळे, पायल सेगमवार, पीयूष सावरा, पूजा लाहबार, पूजा पांडे, पूजा पवार, प्राची कानुगो, प्राजक्ता चौरे, प्रज्वल भोपळे, प्रणव सावलापुरकर, प्रतिभा भगत, प्रतीक्षा खंडारे, प्रतीक्षा म्हात्रे, राधिका यादगिरे, रोशनी भिवापुरकर, रूपाली राजूरकर, ऋषभ जैन, ऋषिकेश काशीकर, ऋतिका सूर्यवंशी, समीक्षा सोनोने, सम्यक कटके, सानिका वावगे, संकेत महल्ले, मधुरा सराफ, सायली गोंदाने, शांतनु रंगारी, ऋषिकेश शिराळेकर, शीतल सूर, शिवानी ठाकरे, शिवानी शिंदे, श्रुतिका सूर्यवंशी, श्वेता अग्रवाल, सुमित महल्ले, सुयश सावदे, सुयोग कांत, स्वप्निल मुक्के, तस्मय तिवारी, तृप्ती कंटाळे, उमेश झाडूकार, वैभवी शिंदे, वैष्णवी थोटे, वैष्णवी मांडवे, वर्षा मेश्राम, वेदश्री पडनोरे, विनय तारे, विपुल घाटोळ, विशाल कोंगरे, निनाद वाटाने, यश राऊत, यशश्री सोनपरोटे, यशवंत तायडे. This is all about virtual degree distribution for student of computer science and engineering. Now let's move towards virtual degree distribution for the student of electrical and electronic engineering.
Let's start virtual degree distribution for the student of Electrical and Electronic Engineering Department. अभिजित बुरघाटे, ऐश्वर्या भाकरे, ऐश्वर्या मिश्रा, अजय सोनी, आकांक्षा कानडे, आकाश मतले, अखिलेश सुखदान, अक्षता पाटील, अमन वानखडे, अमृता वाटाणे, अनिकेत नेहरे, अंकिता वानखडे, अनुजा अंबाडकर, आशीष चव्हाण, आशीष कांबळे, दर्शन वानखडे, दीक्षा काळपांडे, दीक्षा शिरसाट, ऋषिकेश बरखडे, जानवी पठारे, खुशबू जोशी, कुणाल खांडेकर, महादेव ढोले, मलिका चौरपगार, मंजूषा तलान, मनोज ढगे, मयूरी सरोदे, मेघराज भंडारकर, मोनाली दारोकार, मृणाल बोरखडे, नैना सावरकर, नारायण सोनकुसरे, नेहा बर्डे, निखिल होले, निकिता गौर, निकिता रघुवंशी, निकिता सकरडे, प्राची गुर्जर, प्रफुल्ल गायकवाड़, प्रज्योत खेरडे, प्रांजलि गुल्हाने, प्रशांत रंगारी, प्रतीक्षा भोयर, प्रतीक्षा ओके, प्रवीण फुके, प्रियंका विरुळकर, रितिका दहाट, रोहित चित्रियो, रोशन भालेराव, ऋषिकेश ढवळे, ऋषिकेश इंगोले, ऋषिकेश पोहरे, सागर नाईक, साक्षी चौधरी, साक्षी गजभिये, साक्षी कडू, संकेत विंचुरकर, संयुक्ता अवघाते, सौरभ यावलकर, शिवानी अग्रवाल, शिवानी माने, श्रद्धा देशमुख, श्रुति शेंडे, शुभम भांडे, शुभम इंगळे, शुभम काळमे, शुभम लोडम, शुभम मेश्राम, शुभम पाटील, शुभम तायडे, श्वेता जांभूळकर, सिद्धांत देशमुख, स्नेहल बट्टे, स्नेहल खोब्रागडे, सुफियान अफरोज काजी,
स्वप्नील सातपुते, तेजल हिरडे, उदय नेरकर, उर्वशी घोंगडे, वेदांती नांदुरकर, विश्वजीत पवार, विवेक मेश्राम, रुशाली कलबंदे, यश तायडे. This is all about virtual degree distribution for the student of electrical and electronic engineering. Now let's move towards virtual degree distribution for the student of electronic and telecommunication engineering department. Now let's start virtual degree distribution for the student of electronics and telecommunication engineering department. आदित्य सावलकर, ऐश्वर्या पोकळे, अमित फुसे, अनुपमा कटक तलवारे, बिट्टी गोहत्रे, चैताली पवार, चेतन चौहान, एकता भूते, फाल्गुनी मते, गौरी भोयर, हर्षल खडसे, हेमंत जांभूळकर, जयेश टेकाडे, कोमल खाडे, ललित चिंचखेडे, मेघा दोटे, नक्षिता किन्हीकर, निकिता डकरे, निकिता घोडे, निकिता मेंढे, पायल कावडकर, प्राची रायबोले, प्रज्वल तरार, प्रांजली ठाकरे, प्रतीक गोंदाने, प्रतीक्षा शिंदे, प्रिया केवलानी, रानी मानके, ऋतुजा रामेकर, साक्षी पवार, समीक्षा माळोदे, शांतनु बोरकर, श्रद्धा तिडके, श्रेयस बुचे, शुभम बेलखड़े,
शुभम चान्ने, शुभम कडू, शुभांगी सुरतीकर, सोमेश असोरिया, तेजश्री वासनकर, तृप्ती वाघोळकर, वैभव राऊत, विशाखा तायडे, ऋषभ कोंडे, आदित्य खांडोकर. This is all about virtual degree distribution for the student of electronics and telecommunication engineering. All the students graduate shall get their degree certificate from college academic office. May I request to Honorable Principal Sir to declare the concluding of the degree distribution certificate 2020. Sir. Thank you. Thank you very much. And on behalf of Professor Ram Meghe, College of Engineering and Management, Badnera, and on behalf of Sant Gadge Baba, Amaravati University, Amaravati, I congratulate all the graduating engineers from this institute. 415 plus graduates in computer science engineering, civil engineering, electrical electronics engineering, and electronics and telecommunication. I know that the candidates who have been placed, they will be definitely contributing to the service of humanity. Some of the students have opted for postgraduate studies. I wish them all the very best. And I wish all the students who have passed out, graduated, that though it is a graduation ceremony where you are awarded with the degree, your connectivity with us remains forever. Don't consider that when you are graduating and you have been given the degree and tomorrow you will be receiving your leaving certificate. It is formality. Your connectivity, your memories for us are always non-volatile memories. Only one thing which I would like to suggest or rather advise at this moment is believe in yourself. The same thing which I told you at the time of welcoming you in 2016, 2020, when you are graduating from this institute, Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera, be confident, believe in yourself, and see that you define your benchmark for success and you define your benchmark for happiness. With the note that हमारे कारवां जब पूरे यकीन से निकलेंगे, हमारे कारवां जब पूरे यकीन से निकलेंगे, जहां से चाहेंगे रास्ते वहीं से निकलेंगे। चमकते चांद जो दुनिया को रोशनी देंगे, चमकते चांद जो दुनिया को रोशनी देंगे, वो चांद प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की जमीन से निकलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एंड विद दिस I declare that this degree distribution ceremony is concluded. All the best. Thank you. Thank you so much, sir. Have a nice day.